learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hey, it's time for Hakka training on ICRT, and we're bringing you to Taoyuan Daxi this whole month. Now, today we're going to visit a very religious site. It's the Guanyin Temple, and understand there are a lot of other elements inside that we're going to find out in just a bit. 今天的持续带大家到桃园大溪，而今天呢，我们要带大家参观的是这边的观音寺啊。听说这边还蛮有特色的哦，我们待会儿就会了解了。哇哦，好壮观哦！这观音寺难怪是3级古迹耶，真的。对啊，对啊，而且这个观音寺是这附近的客家人都会来参拜的庙哦。哦，这一定的。当地人就叫做观音亭。你要不要仔细看一下周围？有一个跟客家很有关系的东西，叫做禁字亭。这个我知道嘛，就是客家人呢对文字的尊敬嘛，然后把写过的纸要烧嘛，对不对？对，把它送回天上去。那这边在哪里呢？没看到吗？3层楼这个啊？对啊，而且它第3层的上面它是供奉着文曲星君。OK。所以有很多人都会拿准考证的影印本放在那边哦，所以是要考试的考生拿来这边，希望呢可以让他们有个好成绩啦。对，就希望考运好一点。这蛮有趣的。如果你想要感染一点文艺气息的话，我再带你去这个大溪的钟家老屋。钟家难不成是钟兆镇吗？老屋吗？你怎么知道？对吗？我是有文学气息，好不好？哦，我想你应该是偷调查的吧？也有。好了，其实这个钟兆镇他们的祖先来到台湾的最早的落脚地方就在这边。哇哦！他们后代有一部分还留在大溪， OK， 那一部分呢就搬到龙潭区，就像我们的钟兆镇钟老师一样的。哦，这肯定要参观了，因为我对钟兆镇大师啊觉得很敬佩，一定要去饮水思源一下，这样子。这个文青之旅现在就开始吧，走。No one reveres the written word like the Hakka do. There's a temple on Mount Lianzuo in Taoyuan's Daxi district called Guanyin Ting, with a special 3-tiered incinerator for paper with writing on it. The highest tier is for the god of letters, where students burn copies of their test admission ticket for good luck. The area also has the original home of legendary Hakka author Zhong Zhaozhen, whose family has kept the traditional Hakka way of ancestor worship despite splitting up across the country. 好 ，Leo， 那我们现在来教几个单字喽。好，没问题。既然跟文字有关啊，纸啊、笔啊，应该要教一下嘛，好，对不对？没问题啊。 How do you say paper？ 纸。字。Okay, that's paper. And then for pen, there's pencil and pen. 所以铅笔怎么说？眼笔。Okay, that's 铅笔 pencil. And 圆字笔呢？捻字笔。Okay, that's a pen, a ballpoint pen. And now you know that does today's Hakka training. 什么太嘎？按字say 张来了。客家风情由客家委员会监制。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.